Tá, vamos começar aqui, continuar da onde a gente parou no último aí, né? No último ponto. E aqui eu vou deixar a câmera, vou tirar a câmera por enquanto eu vou fazendo uma refeição aqui. Enquanto vai rolando esses diálogos, né? Eu sou o menos importante nessa cena. Vamos que vamos, dá play aqui agora. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffin said, he said Sid paid him. É a cabeça dela? Muck with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them down. Out. Now! Yes, my lord. Gente, nisso aí é a cabeça da Benedita? É isso que eu quero saber. O Cid colocou a cabeça dela aí dentro? Vamos saber agora, né? Benedicta. Ah, não mostrou, mas deve ser isso mesmo. Posso nem comer, vou ter que jogar. IFRIT despertado. Clive obteve o controle agora do IFRIT, ganhando acesso às suas habilidades icônicas como ignição, uma arremetida de fogo que afasta os inimigos e causa dano contínuo, e desbloqueando a barra transcendência. Os espaços de habilidade do IFRIT são compartilhados com a Fênix e pode ser... Ok, vamos ver agora o que ele faz. Se torna um bicho piruleta, tacando fogo em tudo e todos. O maluco agora fica diferenciado. Liberte a fera interior. A barra cheia. Vejamos aqui então o que foi que aconteceu aqui. Vamos Mano, cadê ele? Aqui, era isso que eu queria. Ifrit. Ah, tá no meio agora. Eles dividem... Pera aí, mano. Ok. Eu queria saber o que aprimora. Tem ali, aprimorar. Sim, mas aprimora o que? A duração, o dano. A gente só vai ficar sabendo depois que aprimora. Deixa eu ver só uma parada aqui. Se eu vim aqui. Laceração. Eu vou aprimorar isso aqui pra ficar mais bolado. Ah, rapaz. Não. Ainda dá pra aprimorar mais ainda.
Ataque enquanto... Pera aí. O que é isso aqui? Ignição. Depois eu vejo isso melhor. We returned to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. E se eu usasse o Fast Travel? Ah, não posso. Tem que ir viação Canela. Opa, que foi? Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. Alguém tá invadindo a vila. Certeza. Tem um caminho aqui pro lado de cá, cara. Será que eu já consigo acessar ele? Meu Deus do céu. Pode ver que mataram o tiozinho. Mataram o prefeito. Pode ver que morreu todo mundo já. What happened here? Manos, eu vou torar vocês no meio com muita vontade. We've got a live one. What are you doing here? Answer me. Remember our orders? No survivors. Who would order such a thing? Essa habilidade da garuda para inimigo menor é muito interessante, cara. Eita, puxa! Que eu tô no meio do combate, eu acho que eu não posso abrir. Thought you could escape us, did you, Branded? You were born a slave, and you'll die. Kill all the ducal dogs! Dogs? They were innocent people! That's enough. Atração fatal. Derrote 5 inimigos no ar depois de usar abraço letal. Exceto em batalhas que nos falam. Isso aqui é muito bom eu ter conseguido fazer isso. Porque eu acho mó chato fazer esse tipo de troféu. Stay down!
Aí sim. Burn the bearers and those who sheltered them. By Empress Annibella's command. My mother ordered this. Why? Clive, I know. It can wait. Acho que eu lutei bem. I'm sorry, Lady Hannah. Caraca, a mulher morreu, velho. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. E Martin, como é que tá? Tudo bom? Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? Pronto, vou aproveitando pra comer agora durante essa cena aí, pessoal. We knew Eastpool was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. but why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. Tô fazendo isso agora mesmo, Expeditim. Por isso que eu tirei o webcam, tô almoçando. Segura a onda aí, meu querido.
Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. To Sid Solar, then. We have a lot to discuss. Young had so many uses. Eu sempre me perco aqui, velho. Clive, was it? A Morena querendo puxar conversa comigo ali, velho. Mas eu tô ocupado, não tem tempo agora não. Opa, falando na Morena. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, IFRIT. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Nosso garoto tá crescendo. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. Ah, que linda a cena, velho. Deu a entender que ela tá com ele, né? Vocês entenderam também, né? Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. Nossa, essa música é épica, velho. Nossa, conheço demais. The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Meu Deus, a cenoura caiu. Lá do outro lado ainda mais. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Ok, deu tudo certo. After you would be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but ball and bluster. Eu dou minha cara a tapa como esse cara deve ser Odin. Odin?
If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Griga. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Estamos de volta. Bem alimentado. E agora pronto para mais 10 horas de live. Sim, Expeditinho, aquela garotinha cresceu. The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the Mother Crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the Mother Crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the Mother Crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the Mother Crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't?
Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups, the gods themselves. So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. If everything we were taught about the Mother Crystals was a lie, then what else might we have been deceived about? I'll give you two a moment to sort out your kit. It's a long walk to Oriflamme. E a garotinha? Não entendi, Edu. Corrigindo erros. Que missões secundárias aqui temos? You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no, worst of all, that letter I lost. Maybe if you retrace your... I'd scour Storm from coast to coast if I could, but no. I'll just have to own... Fine. Tell me where to look. E por silêncio, né? Ah, tá, entendido agora. Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have... If you can find everything I dropped, you'll be doing us all and if you can find Sid's letter... If it's there. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my... I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? I'm sure he doesn't. Tá, aí eu... Não sei se for aqui. Eu acho que essa missão não é aqui. É? Essa missão é no mapa mundi. É aqui, ó. It's very long out in the elements. I should make for Sambrek as soon as I can. Wanted to send a message. So what? Oriflamme. The holy... Eita, meio complicada a situação, né, minha querida? Não tem mais nada novo na loja. All right. Well, what's that for you, dear? Plama língua.
Seguinte, existe um troféu nesse jogo que eu não usar uns itens, sabe? O meu medo é que seja um desses itens aqui. Vai aumentar 15 de ataque. Acho que eu não vou... Acho que eu vou segurar a onda. Não vou melhorar agora não. Tá, deixa eu só pegar aquela missão. Eu não irei fazer agora não, mas só pra deixar ela... Vai que eu passo no meio do caminho pelo objetivo. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though, the hideaway can't survive on goodwill alone. Wait. You were... I was. Then I ask a favour of you. I'm too old to be trapped. I'll do what I can. Oh, what can you tell me? His name is Randall. He's been working... Ah, é só mais uma missão de procurar alguém. Eu não vou ficar lendo... Essas side quests estão muito simplesinhas, cara, essas side quests aqui. Mas tudo bem, são side quests. Clive, was it? É, eu mesmo. Já é a segunda vez que você fala comigo, né? Quando eu passo. I'll fetch you. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front line, with a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. Is making it to the capital. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme, lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll... That's good of you, but... Who is this Deck? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman? Don't go blind, you know. I'll be expecting... Ok. Tá prestando atenção na minha conversa, cara? Tá, vamos lá. Agora você pode ver os relatórios de aliados falando com fulano aí no balcão de relatos de aliados, no refeitório do esconderijo. Esses documentos compilados pelos rompes maldição contêm informações sobre missões disponíveis em... Será que as caças... Eu sei que vai ter um sistema de caças nesse jogo parecido com o do Final Fantasy XII, que eu gostava demais. E aí, compadre? Oh, your goat at your service. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any... And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging. Anyway, if you're ever interested in taking a look over... Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own... Here you go. Descobrindo novas missões. Ok. A gente bem que podia testar, né? Isso agora. Bora. Well, well, well.
Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Cara, eu tenho uma leve impressão que toda vida que o Clive conversa com o Gabe, que é o nome desse carinha aí, eles têm umas conversas esquisitas entre eles dois, viu? A maneira de um olhar pro outro, eu sei lá, velho. Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. É só acabar o mundo com eles. I don't know if I can. IFRIT still seems to come and go as he pleases. Ao seu bel prazer. Priming an icon comes naturally to a dominance. Deus me livre, Jonathan. But then you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we try. Cara, eu tô bem curioso pra saber como é que o Cid vai morrer. Eu acho que o Cid vai morrer. Não sei se ele vai morrer, não. É porque o Clive vai conseguir. You two behave now. Eu acho que vai, né? Pelo menos na demo a gente tinha, né? Os poderes deles. Ou poderia ser que só foi feito pra demo aquilo ali, né? Não sei. Eu acho que não, hein? Vamos lá. Nossa missão está aqui na parte de cima, que é na ala perdida. É ao redor dos requisitos desgastados de uma aeronave dos decaídos e os residentes da ala perdida obtêm sua existência miserável, recusando-se a sair mesmo com a ameaça iminente das terras mortas em expansão. Terras mortas, para quem não lembra, é aquele ambiente morto lá onde nada consegue voltar à vida, sobreviver. Que a gente passou agora mais cedo. Deve ter alguma informação sobre. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Por exemplo. Deixa eu ver se fala. Não fala não. A dama? Quem é a dama? O Cid que vive na região. We're meeting in Northreach. And will I find Cid and Jill before this dame finds me? Ah tá, a gente vai conhecer ela já já. Oxi. Deixa eu usar esse fast travel aqui, velho. Vou caminhar desse tanto de graça. Eu adoro esse local aqui pra farmar, cara. Não mais, né? Agora eu tô com um nível mais alto. Vai ser muito ruim farmar agora aqui. Brigade. Tu conhece? Rapaz, o nome é familiar, assim. Não é esquisito pra mim, não. Não sei se eu tô confundindo com aquela armadura que existe em alguns jogos aí de RPG. Que tem uma armadura que é praticamente esse mesmo nome aí. Pode ser isso também, velho. Na época de PlayStation 1, eu era dono de locadora na minha cidade. Eu viajava para outra cidade para poder conseguir pegar jogo, né? E eu conhecia outras locadoras lá, gigantes. Essa locadora tinha muito jogo lá que os caras tinham aqui e a galera nem jogava. Então ele meio que deixava num tubão assim de CD, sabe? Era tudo... Ele gravava... Ele tinha uns computadores lá que ele gravava lá mesmo os jogos, sabe? Pra fazer as cópias e tal. Então eu peguei muitos. Tipo assim, eu peguei uma bolsa de CD que a gente não usava e trouxe pra minha locadora, sabe? E nisso eu ficava garimpando assim os jogos desconhecidos de RPG. Tem uma época que eu só queria jogar RPG, cara. Isso lá para os anos 2000. 2001, por aí.
Northreach. Aqui vai ter inimigo novo, não vai? Vai, tem chocolobo selvagem ali. Esse bicho aqui não me ataca se eu não atacar. Ai, 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 só foi abrir a boca. Legal saber que o Togol, ele tá conseguindo enfrentar um bicho desse sozinho. I hope the dame has friends in the south. É, mas aí eu fiquei provocando demais o bicho também, né? Fiquei só na frente dele ali, provocando. Então, o que quer dizer? Aí eu ficava garimpando jogos desconhecidos japoneses, cara. O tanto de jogo japonês que eu joguei que não sei de nada sobre ele, não é brincadeira não. E os bichos nem queriam funcionar direito. Eita. I doubt you could afford even that much of my time. Branded. Eita. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. Oxe, cadê a outra? Did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. Oxi, você tá doido, mano? Isabel, Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you Nostálgico demais. and whatever it is you seek in the holy capital. E um jogo que eu gostava muito do PlayStation 1. I fear the guards are not likely to let Eu não cheguei a zerar, porque era bem difícil na época e o CD que eu tinha ele dava pau. Xenogears. Não sei se você conhece. Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Um que eu zerei muito, cara. Assim, ele é bem longo, então eu não zerei muito não, mas eu joguei muito. Tipo, eu começava várias vezes, sabe? Era Breath of Fire 4. Qual jogo nunca crashou? Ah, naquela época era pior, Johnny, porque era CD, o bicho não rodava mais de jeito nenhum. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Come back again. Eu acho que aqui só tiver alguma coisa escondida aqui para essas redondezas, cara. Deixa eu ver. O Clive. Olha, não falei que poderia ter? Sempre tem. A marca na cara dele tem todo um motivo aí, meu querido. Ah, vamos saber sobre a Isabelle, que agora a gente sabe o nome dela. É a proprietária do véu, a casa mais infame do Rinchão Setentrional. Isabelle é uma das colaboradoras de confiança de Sid. O povo a admira por sua elegância requinte. Qualidades lhe renderam o título de A Dama. Será que sempre foi assim? Aliados. Tá em vermelho aqui, velho.
crivado. Vamos. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Push. Just play along. É muito bom. Breath of Fire 4. E o Vector, obrigado pelo follow, amigo. Muito bem-vindo. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Boy, hold up. Oxe, eu tô com ela, mano. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. Isso é verdade. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement. É isso mesmo. Now, if you'd care to follow me, we can speak. Ela é dona de uma casa noturna. Doesn't seem like I have much of a choice. Tem muito corujão lá. Rapaz, hoje... mano. Corujão. Nossa, tempos que não voltam, né? E se hoje fosse um desses tempos, hoje eu ia fazer corujão, cara. Mas é impossível hoje em dia, não tem como não. Mas dá pra jogar até as 5 da manhã. Tá, todo um rolê aqui na cidade pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Se bem que eu acho que eu nem poderia estar andando por aqui sem a dama, né? Não... Oh, tem uma caixa ali. É isso mesmo. Eu não vou ficar andando muito não, porque depois libera essa cidade aqui. Para Lobinha, parabéns Lobinha. O Eduardo premiou a Lobinha com uma inscrição aí. Obrigado, meu querido, parabéns Lobinha. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Ixi. Madame. Stunning. As do you. Esse Final Fantasy tem uns contrastes, né? Tem hora que ele é muito bonito e tal, e tem hora que bota esse bonecão aqui na minha frente. Olha só esse negócio ali, velho. Parece tem hora que ele vem pra PlayStation 3, cara. Welcome to the Vale. Não, eu vou mostrar. Ah, ele tava muito mais feio ali naquela cena. Agora... Tem hora que os bonecos são bem feios, mano. Tem hora. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence.
cadê a Jill, que não tá no meio dessas conversas aí? What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Obrigado por me informar. Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I began to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. But I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Proof of that trust. And hope Lua com estrelas. prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Acho que não tem outra escolha mesmo, né? Uma nova missão está disponível, secundários aí. Oh, obrigado novamente, meu querido. Agora apresentei uma inscrição ao Jonathan. Parabéns, meu jovem. Parabéns. Obrigado, meu querido. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. Tatiane. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tá, vamos ver se eu consigo adiantar um pouquinho aqui. Her chambermaid may have seen something. She's over Perto da água. Sentada perto da água, vamos lá. Let's see what her chambermaid. De toda forma, agradeço demais, meu querido. Sempre ajudando a gente aí. Poxa, é uma missão perto da outra? Que bodega é? The new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work. Ué, aí é God. I'm told you share a bedchamber. Did she? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She didn't mention a name. But I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne. And picked fights with anyone else who tried to follow her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first. But it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in. And she didn't want to let her down. This man from the garrison. Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. Rapaz. Man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Obrigado, meu querido. Eu compreendo você, eu também vivo da mesma situação. Eu não tenho tempo de assistir live de ninguém, por exemplo, cara. Porque se eu tô assistindo, eu podia estar criando um vídeo, eu podia estar fazendo live, eu podia estar trabalhando, eu podia estar brincando com meu filho. Então eu compreendo a sua situação também, sabe? Então, nem... Tá de boas demais, cara. Mas, ó, é por isso que eu sempre falo, se puder, quem puder, sempre vir dar um oi nas lives, sempre é muito bom, porque é justamente por essa visita, essa companhia de vocês, que jogos que nem esse aqui, por exemplo, a gente recebe. Eu não comprei esse, foi a Square que mandou. Square Enix que mandou pra gente. A Square sempre mandou alguns jogos pra gente. Só que esse daqui em específico, ela enviou pro canal principal. Eu ainda tenho que criar conteúdo desse jogo lá pro canal principal. Eu tô com a ideia de fazer um compilado só das batalhas mais bravas e jogar lá. Excuse me, you there? I cannot help but notice. Sim, 500 conto a versão mais cara, né, desse jogo. So you are an associate of the dames?
might I trouble you for some assistance? You'll be rewarded. And who exactly would I be assisting? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant. Though fortunate enough to count the day, I have business beyond these walls. But the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. And who better than someone in the employ of the... Would you be willing to help a fellow? Agora que eu tô percebendo que eu tô... Marvelous. The task is simple enough. Pegando uma missão secundária. And deliver packages to a few of... There are 3 in total. A grocer, an apothecary, and a distiller. You need only mention that the items you carry are... Nothing dangerous, I hope. Why, of course not. Merely trifles, which folk... And though I cannot prevent you from peeking, strongly. Seja for. Tá, eu não vou fazer esse secundário, não. As missões secundárias nesse jogo eu não tô curtindo muito, não. Por enquanto, não, o Rengoku. Eu vou deixar pra depois. Isso aí eu faço assim... Não faço no meio da gravação, não. Até então as recompensas não são muito boas, não. Mas também são fáceis de fazer. Looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, bro? Vai a merda. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Eu reparei isso também, o Rengoku. I should let Isabel know where I'm headed. Já que eu tô... Deixa eu ver uma coisa aqui. Já que eu tô... Não. Pera aí. We can't let people starve as well. Ai, cara, não dá pra pular. Oh, pulou! Nossa, milagre! Cortar caminho aqui, ó. Clive, tell me you bear good tidings. Acabei de dar uma surra em 2 cabas. Ah, tá. É outra coisa. Oh, Tatiane, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. I shall return as soon as I find some. Tá, qual é o caminho mesmo? Tá. Pô, é longe, hein? Ô, louco. Olha só. Tá. Vou fazer o seguinte, eu tô aqui, né? Eu vou pegar as missões secundárias aqui, porque como eu vou andar pra cá, possa ser que dê pra gente já fazer essas missões aqui. E eu ganhar tempo com isso. Então, vamos lá. Oriflamme, how many bearers suffer to keep your... Dá uma olhada no cenário, né, mano? Olha só que legal, cara. Olha esse castelo, velho, que da hora. Tá, tem um... Sim, são missões principais. Chocolobo azul. Cenário muito da hora, mano. Muito da hora mesmo o cenário. Pluma azul. Faz sentido. Bom, como ele não... Deixa ele no canto dele. Só tá lá relaxando. Deixa a gente passar tranquilo aqui também. Agora se eu visse um monstro muito diferente assim dos que a gente já enfrentou, eu ia lá.
Não dá pra subir. Cinco gotas. Eu sei, tem duas missões secundárias aqui por perto. Eu sei, tem essa aqui e a outra. O que é isso aqui? Ah, torre de vigia. Oficina. E temos também o guarda ocidental. That's enough dallying, you two. Up, the lot of you. There's still work to be done. You and me. Shift your arm. Isso aqui é só o jogo mostrando como a galera trata os marcados. What kept you? Late for what? Did they tell you nothing? A wild beast is savage. Well, don't just stand there, gawp. All right. My, I see they've set. He's over that way, towards the cut. Ah, esse é o tipo de missão que eu ainda gosto. De matar bicho. Agora pega um item, vai deixar o item ali. Esses aí, meu irmão, esse aí é chato com força. Someone whose son's in mortal danger. Tá. Seem all that worried. Something's Disse que ia focar na principal, mas não tem jeito não. Ó, Togo. It's going to eat me. Not if I can help it. Stay back. I'll deal with this. É bom você sair de perto, viu, menino? Senão vai pegar em você aí. Quatro de experiência. No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. Father will have you whipped for this. Bearers aren't supposed to win. They never win. What is this? Your father said you were being attacked. You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. We were only having fun. Having fun? Why are you still speaking? Father will hear of this. Os meninos já crescem bem imbecil, né? Desculpa aí, mas é bem isso mesmo. As crianças nesse jogo. The wolf's work, no doubt. But it's not the wolf that's to blame. Nossa, velho. Someone needs to put it. Tive a perna do menino já se transformando em pedra. Então, foi o que aconteceu aí. O menino veio com seus dois marcados, né, no caso, e encontraram o lobo. E simplesmente, quando isso aconteceu, o menino não... O lobo matou os outros dois, porque o menino disse que não era pra atacar o lobo. Mais ou menos isso, né? Vamos lá, falando. Vamos lá falar com olha lá. You, Brandon, come here this instant. How dare you frighten my son? You slaughter his poor pet and then have the gall A cara do menino. head held high. That wolf was trained. Better trained by far than your work. You are the entertainment, nothing more. And we... Nor am I. You'll pay for what you've done. Não tá pra matar agora. I told you, he talks too much. It's not right. I don't like him, Father. You're not the branded I bought. Well, the sins of the slave are the sins of the master. Go! Summon the unlucky wretch you answer to. Eu vou dizer que é a dama, só pra ver o que vai dizer.
That unlucky wretch would be the dame. I can summon her if you like. Though I doubt she would welcome the interruption. You serve the dame. Why would a woman of her caliber... You look afraid. Well, how do you think those bearers in the field felt? Can you imagine their fear? Their pain? From the look of you, I'd say you're starting to get an idea of the first. Now, if you need help with the second... Father, he's scaring me. Think to threaten us, Branded? The dame's pet or no, I will not... Can't we just buy another hound? A bigger one, a better one. Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. With jaws powerful enough to... Golf Truck já. Até tem Max. Já zerei várias vezes já, cara. Muito bom. They deserve a proper burial. Curiosidade, o mesmo criador de Resident Evil 2 é o mesmo de Golf Truck. É o mesmo. Shinji Mikami. Tá, oxe, acabei de sair de lá, mano. Já tem outra missão. Ah, não vou lá agora, não. Vou focar na missão principal aqui agora. Ou já tinha essa missão e eu não vi. Ah, enfim. Tu tem que enterrar os dois... Vocês querem que eu vá fazer isso agora, né? Vocês querem que eu vá enterrar os meninos, né? Pra não deixar eles lá. Vocês querem que eu faça a secundária, né? Had another branded drop in the field yesterday. How do they expect us to finish the harvest when the ones the capital sends? É, chato que manda, né? Na live. Tá, vamos aqui, vamos. Cheguei na parte das crianças. Inspecionar o corpo delas. Vamos lá. Caraca, velho. More victims of the nobles' games. Raymond. You must be Clive. Oxe. You know my name. The Dame. I'm in her service. Like yourself. Ah, tá, Jonathan. Never gets any easier, burying the dead. Is that what you're here to do? The mistress has me see to it that none are left to the crows. Since you're here, can you give me a hand? Gladly. Let's put them to rest. Cara, depois que eu tive moleque, velho, depois eu fico muito mais tocado quando eu vejo qualquer cena, qualquer coisa assim relacionado com crianças, mano. Ah, um dia quando vocês crescerem, que tiverem seus filhos, vocês vão entender bem melhor. Muitos dos que me acompanham são jovens ainda tá muito longe disso acontecer. Aí um dia vocês vão entender. Now I expect they'll find another soon enough. And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Because you are not them. Bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. Olha só. Well, you can always buy another. Tá vendo aí o diálogo? Such attitudes don't always go unpunished. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home, he's gonna tear your throat out eventually. Same with bearers. Fed or not, they don't lack for fangs. What will folk do when they bite back, I wonder? The realm's less two murderous bastards, and I won't mourn the loss. Here. For their help. Cara, tem hora que ela ajeita, não dá tempo de acompanhar, velho. Take it. You never know. Our paths may cross again. Tá. Essas duas secundárias que a gente fez, eu gravei uma agora no vídeo, mas tinha essa agora, foram as melhores secundárias até então. Tipo, já passou alguma secundária boa também, mas essa daqui foi
que pegou, cara. Envolve crianças assim também. E como a galera trata eles como lixo, como qualquer coisa. E se um morrer, vai comprar outro, é descartável. Sim, é bem Game of Thrones, sim, cara. O diretor do jogo fez todos os funcionários. Só ficou o sangue no chão, tá vendo aqui, ó. Agora, nem sinal do menino, nem o menino escapou. Acho que só... Será que vai... Sabe o que eu tô na minha cabeça aqui? Vai ser que nem um GTA. Daqui a 5 anos ainda vão estar falando desse jogo aqui, de coisas que estão encontrando. Encontrado o corpo do pai e do filho daquela side quest lá do lobo. Oh, pera aí. Aqui é outra coisa. Tá, vamos lá. Had another branded drop in the field yesterday. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Buy, sell, or be gone. Good riddance. Weren't expecting any new branded until the new moon. You don't think he's a deserter, do you? What's this? A branded? Where's your master? Must I call for the constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. Cara, não quer perder tempo. Não sei vocês, mas eu fico toda hora procurando loot. Ó, não falei?
Eu tô sentindo a falta de algum inimigo muito desafiador, do tipo que você... Ele tá lá, mas você tem que deixar ele quieto porque você ainda não tá preparado pra ele, sabe? É isso que eu tô sentindo uma certa falta. Morram. Não vai dar pra matar só com um ataque, não. Ok. Tô achando muito feia essa luta minha. Goku. Bodies. Vixe. A man and a woman. Acho que encontramos, hein? A menina lá. Nossa, os lobos mataram. Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. Então, ele poderia ter matado ela. E os lobos chegaram, mataram ele. Tatian. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. You said her name was Tatian. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatian is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. Muita coincidência. A mulher... Eu tava pensando, sabe em quê? Em ter que voltar esse caminho todo só pra poder entregar a missão a ela e ter que voltar aqui via São Canela. Mas aí ela tá aqui na cidade, que bom. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatian. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan.
Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Veil counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Not to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Vamos lá. E agora? Bom, olha só, tem missão pra cá, cara. Bom, o bom é que a gente fez tudo que tem nessa região. Na verdade, eu acho que a gente fez tudo que tinha por aqui, né? Que é muito bom. Vou precisar se preocupar com isso depois. Vamos lá, vamos pra missão. Weren't expecting any new branded until the new moon. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. E minha mãe levou o celular. Não perdeu nada, não. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private.
So then. Era o banheiro, a moça tava no banheiro, pô. We're using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. Hoje em dia, sim. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered. Ah, Gil tá perreada, velho. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Ah, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Opa, calma. Silencioso, a cabeça do Drácula faz sua vigia sobre o Império. Você chegou a um momento crucial da história. Se prosseguir, não poderá voltar. Quer continuar? E agora? Tô tentando salvar o jogo e não consigo. Pera, deixa eu salvar, né? Tá, vamos lá. Sim. Eu fiz tudo, sim. Eu fiz tudo que tem aqui, secundárias, tudo. Conversei com o NPC, com todos. There are not nearly enough men here. Then it's fortunate the city guard doesn't take sentry assignment as seriously as you do. This bodes well. Won't be a first. This may not be such a terrible plan after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans.
You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. Vamos lá. A maldição dos cristais. Come on, this way. Try to stay out of sight. Obviously. Don't worry, the passage is empty. All right, not quite empty. Let's get this over with. Single man from reaching the sanctum. Man, shut your gob. I swear this passage used to be secret. Enemies upon us! Of course it did. Perfect plans, Clyde. Perfect plans. A nossa party agora tem 4 membros, então tem que derrotar rapidão os caras. They never stood a chance. You're welcome. The main tunnel. That would be my guess. There are sentries everywhere. Poxa, passa, mano. É porque o outro tá andando, aí eu tenho que aguardar ele chegar no certo ponto pra poder avançar. And all good things must come to an end. We might have a bit more company from now on. Captain! To arms, men! And summon the cannoneer! At once! Já sei quem é. É não. I think this may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. With a talker. Then let's shut him up. Not this time.
feel that? Something, It's ether. Then we better make this quick. Pera aí. Too slow. Not this time. Too slow. why won't you die? Is he... Bollocks. He's gone, Akashic. Yeah. Poor wretch. Save your pity. You'll get none in return. There's nothing left of him but hatred and rage. Let's end his torment. Too slow. Not this time. Not this time. That's right. Thanks to me! Not this time. Not this time. Too slow. Not this time. Maluco brabo. Quando vem esses combates é legal, cara. Ignição. Aumenta o dano da ignição. Ignição é ele quando ele fica brabinho. Todas as músicas desse jogo são incríveis, ô Pedro.
Você não viu nada, na verdade. Essa aí é bem simples, essa daí. I'll never get used to that. Akashic or no, he was still a man. A man who drowned in ether. It's no way for anyone to go. Come on. É, apresentou. Death sentence in this place. Not that Sylvester cares. Silvestre é o imperador. É o pai de Bahamut. Não sei se tô gostando disso, não. Tô enfrentando o pai de Bahamut, cara. Tô indo atrás, na verdade, né? Pera aí, mano. Eu peguei aqui agora. Cadê? Não. Não. Defesa. Aumenta a defesa. Cara, eu mal apanho nesse jogo. Eu sou profissional. Aumenta a ignição. Vou usar esse aqui. O dano de ignição, que é quando se transforma no coisa. Breathe deep of the blessing, my friends. You said being a dominant doesn't have its benefits. Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. The ether won't hurt us, but I'd rather not find out what it's done to everyone else. Cada vez me surpreendo com exceção dos nobres, todos são usados e morrem no... Todo mundo é usado e morre no fim. Amigo novo. Ah, aqui eram pessoas também, mas com a convivência nesse local aqui, com o éter, transformaram nesses bichos. If ever there was a reason to up sticks, an ether flood would be it. Those guards at the gate, they were there to keep people out. They were there to keep the Akashic in. Pelo menos eles estão derrotando um, né? Qual o lado? É, eu acho que não dá pra ir aqui agora, né? Eu acho que é isso que o jogo tá... Eu posso acessar mapa? Não posso. Goku. Ué, eles vão cair. Eles vão cair. Sid vai cair. Doesn't look that far. Right. Ah, não, mano. Será que a partir disso ele vai... Some help. Hold on. Vai logo! Que agonia, mano!
Se você deixasse ele cair, eu ia dizer que naquela hora tu conseguiu levantar um homem também, naquela hora. Do mesmo jeito dessa cena aí. E, pelo amor de Deus. Quite as spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Look on the bright side. Vai que ele caía lá embaixo, tinha uma igreja. Ou a igreja e cair em cima de um jardim de flores. Entendedores entenderão. Será que isso aqui foi uma referência justamente a isso que eu falei agora? Tá, pra quem não entendeu, isso foi uma referência a Final Fantasy VII, tá? É. Igreja... Não, vai que ele caísse dali e caísse em cima de uma igreja, em cima de um jardim de flores. É. É Final Fantasy VII isso. Olha só. Ah, tá. Alguns oponentes usarão habilidades de brado de batalha para revigorarem, melhorando o desempenho de combate. Ah, tá. Entendi. E tente derrotar os oponentes antes que ele use essas habilidades. Vai ser meio complicado, porque eu não vou ficar de olho em 80 inimigos ao mesmo tempo. Esse aqui tava se transformando. Keep your distance, boy. R$2. Sério. Nossa. As recompensas não valem muito a pena explorar o mapa, não, sinceramente. Bem ruinzinha mesmo a recompensa desse jogo, velho. Pra exploração. Sabe o que me veio à cabeça? Aquelas minas lá do God of War 2018. O Ragnarok também teve, mas eu pensei logo na 2018. É claro, né? Vou pegar item e vai aparecer mais inimigo.
bomba da peste, velho. Bem louco. Espada de coral. É, realmente ela é bem melhor. Apesar de ser muito velho, que é isso. Obrigado. I see they replaced that wooden door with something a little more sturdy. On the count of 3. What happened to 2? Ask 1. Quem vai derrubar é ela. Tá amassando já. Seeing as you're trying now. As if that was going to keep us out. The mother crystal's just up ahead. Is it? I can't see a thing. Well, unless someone's moved it. There's no one about. I knew it would be big. But this... There.
That's our way into the inner sanctum. É muito bonito. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide-and-seek with Bahamut ended here. At tragic cost to this remarkable architecture. Don't blame me, he started it. But how did he make it out alive? É mesmo. I walked. You should try it. Tá. O Cid, ele vai morrer. O Titan vai matar ele. Ele tá pistola agora, já que ele mandou a cabeça da Benedita dentro de uma caixa. Ou Bahamut vai aparecer, já que a gente tá indo atrás do pai dele. Ele vai terminar essa conversinha aí que tiveram no passado. Vai ser uma coisa ou outra. From Phoenix Gate be here in the mines. Are the two places connected somehow? Às vezes eu penso que esse negócio de carregar, apertar botão segurando é só pra dar um tempo maior de carregar o cenário. Sei lá. Acho tão inútil esse negócio de ficar segurando R2 aqui. Ó. That's enough. Oxe, tem um grandão aqui, velho. Tá muito alto o som ou tá tranquilo? Toda vida eu uso errado as poções, cara. 90% de certeza de você estar certo. Sobre o que? Eu nem me lembro mais o que foi que eu perguntei.
Soldiers assigned to the Ah, sim, do que eu comentei, né? Como é que ele vai morrer. Can't say I saw anything like that when I was last here. Then again, I can't say I made it this far. Let's just be careful then. E aí, Tofu? Tudo bonzinho, mano? Sim, sobrecarregar cenários. Olha esse cenário aqui, mano, ó. Olha isso aqui, ó. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha, mano. Tentei fazer um meme agora, mas não deu certo, não. E esse cenário tá muito grande, mano. Eu acho que vai ser boss fight. Deixa eu ver se eu salvo o jogo aqui. A gente sabe quem é, né? Where did that come from? P-H-A-M-U-T. É ele mesmo. If I had to guess, Não é o outro. Não é ele, não. Tipo um dragão de gelo. Poor beast. Another victim of the flood. Essa batalha é linda. well, if it's a fight he wants. Ready, Clive? Always. Where's he off to now? Clive, look out! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Skill perfeita, cara! Como assim? Not this time. Give me
Pegou em mim ainda. Eu me transformei antes, né? Pra não perder muito poder. Deixa eu ver o comentário que eu vi aqui. Foi gameplay de qualidade. Valeu, Tofu. Aí tava aqui. Tava comentando isso. Fizeram consoles caríssimos para rodar jogos pesados. Em pouco tempo fizeram jogos mais pesados e os consoles não estão dando de conta. É com a garuda, né? Ah, beleza. Mas sabe o que é? É que você só vai ver jogos incríveis mesmo assim nessa geração no final dela. Porque os caras ainda não estão 100% manjando tudo ainda do que o console pode entregar ainda agora com 3 anos ainda de geração. Are you all right? Fine. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Exemplos disso? Any sane commander would send his men. The Last of Us Parte 2, no final ali do PlayStation 4, cara. Aquele jogo Clive. Tava lindão ainda lá, desde naquele tempo. The blessing fades. Things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after. By which I mean hunted. I just hope, in the end, they'll see that we didn't have any other choice. That it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 of us have faith in you. Then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it? Tô sabendo agora, você tá dizendo? As pessoas esquecem da DLC de Horizon Forbidden West, o Burning Shores, que por si só já demonstra o poder da nova geração. Cara, eu sempre comento com a galera, quer ver os melhores gráficos dessa geração? Horizon Forbidden West, a DLC. Em todo lugar eu comento isso, cara. É incrível o que a guerrilha consegue fazer com aquele jogo, mano. É incrível, incrível. É muito lindo aquele jogo. Muito, muito, muito lindo, cara. Desculpa aí, Final Fantasy. Fica no chinelo, viu? Desculpa, viu? Mas é, velho.
Ainda vai sair um Horizon no final dessa geração, eu tenho certeza. Daqui pra lá sai. Fora que vai sair um multiplayer, né? Vai ter um multiplayer, só quero ver como é que vai ser isso, sinceramente. Vai ser um Monster Hunter, mano. Vai ser essa pegada, o Horizon. Vai ser um Monster Hunter no universo de Horizon. E daria certo. It's beautiful. Lançando flash aí. E dando lançada. Olha a musiquinha que tá tocando. Ih, meu filho, pra quebrar aí vai dar trabalho, viu? Você não se transforme, não. Well, that didn't work. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Tá falando dessa aí, não. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. O cara... Taya's going to have a fit when she hears about this. Stand back. It's about to get cramped in here. Será que ele tá pensando em se matar? Ele vai se transformar. Era isso que eu tava pensando, ele cabe aí dentro? That's more like it. Tem um ser... Rapaz, muito. Look. What is that? Sid! Rapaz, quem atira assim é barramudo. Que bodega é essa, doido? Radagon? Tô lembrado disso não, mano. Tá parecendo filme de terror agora, velho. Mifos. Hold on. De novo. Where the hell am I? I've been here before. Ah, Radagon de Elden Ring, né? Ah, tá. You again. Where are you? What do you want?
still alive. Mas você não vai sair pela frente, não. Não, ele vai ficar parado lá. Ah, tá. Isso não é bom. Eita, puxa. That power isn't yours. But this is mine. Tu levar para correr uma longa distância, segure.
Já sabia. Ah, só faltava um tapa só. It's done. Será? How many more could there be? Ah, não. Igual a Garuda fez com... Oh, fuck. Não sei quantas mãos. As you wish. Ah, tava muito longe.
Droga. Acho que vai matar ele agora. É. Tô sentindo essa batalha em Dragon Ball, hein? Goku e a Genkidama ali. Era um clone. Ele tá segurando ainda. Olha pra cima. Aí, Genkidama. As lutas só melhoram, né, esse jogo. Ah, o que é isso aqui? Diminui o tempo de recarga de chamas do renascer em 12 segundos, o que é muito bom, né? 12 segundos não é pouca coisa não, mano. Pera aí. Chamas do renascer, qual é? É aquele que é em área, aquele que explode em área, ou se for aquele ataque principal lá, é muito bom então. Drama por trás de drama. Clive. Enjoy your nap? You're wounded. This? It's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here? No, you won't. Vocês têm magia de cura, pelo amor de Deus, véi. Eita, poxa! I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him... think again.
Opa, gatinho. One left. That'll do me. E aí, dinossauro? Tudo bom? Try not to talk. Sid vai morrer assim não, né? Vai morrer de fumar, né? Mas por causa de um buraco no meio do peito não morre nada. Clive. Ele vai morrer agora e vai dar o poder pra ele. So long. I thought I had all the answers. Ele vai passar os poderes dele pra Clive. And I learned it wasn't a good death we should be fighting for, but a better life. It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice. The rest is in your hands. The crystal's blessing is a prison, Clive. And if it's an outlaw the world needs to help it break free. Stop. Please. I can think. Caraca, esse dublador do Clive, ele consegue me deixar emocionado, velho. Vai tomar no caneco, velho. Tomar, velho. Pô, o cara faz um trabalho muito incrível, velho. Olha, velho, de novo, velho. Ele chorando aí, mano. Ah, mano. Não dá não, mano. Só largou o cigarro quando morreu. In ashen grip, let ember glow to kindle flames anew. É agora que eu quero saber, cara. É agora, hein? Chegou, hein? Agora que vai revelar a verdade. Vai dizer que todo mundo desmaiou. E ninguém vai ver o rapaz aí na frente deles. Ah, videogame tem essas coisas, né, cara? Brincadeira, viu? I'm sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. Ó. Go. Do you remember me, boy? Ah, mano, mas eu já fico muito mais feliz em saber que ele tá aí, velho. That was very brave. I know you're there, Ultima. Última. Caraca, velho. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my brother. And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me.
Very well. A gente vai jogar com ele, será? Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. We'll leave. My brother alone. This is getting us nowhere. We agree. No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. And I said no. Uma armadilha. These flames are nothing. You will know what it is to burn. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to. Acorda, cidadão. Meu Deus, o mundo se acabando. Parece eu dormindo, velho. Isso, olha. Isso. Aí ele ficou com a pena da Fênix na mão. These are not flames of destruction. Have you forgotten already who I am? Cara, ele aprisionou o maluco dentro dele. Pra não pegar o irmão dele. Ah, deu ruim do mesmo jeito agora. Não ajudou muita coisa, não. Se vai fazer o seu irmão te matar duas vezes... Ele... Pronto, aí Clive agora vai ficar louco, vai ter que matar o irmão dele duas vezes, né? Porque desgraça pouca é besteira. É, cada reviravolta assim, sem lei, desafie seu destino. Cara, vamos deixar, eu sempre gosto de estar pausando as nossas gravações dos vídeos nesses momentos, enquanto aparece, enquanto isso a gente vai finalizando essa gameplay por aqui. Obrigado a você que assistiu esse vídeo aí no canal do YouTube. Até nosso próximo vídeo, valeu, falou!